Ella tinha apenas 17 centimos, e uma sala caia de gargalhadas dirigidas a ela. O que aquela viúva discreta fez a seguir chocu toda uma cidade. Evelyn Hartwell ataru o rolo de tecido de volta para a prateleira com tanta força que toda a estante tremeu. Ficu ali, a respirar com dificuldade, os olhos a arder, enquanto três das mulheres mais ricas de red hollow se riam dela como se fosse uma piada qualquer. Para ela neo tinha piada nenhuma. Acabar de fazer as contas de cabeça, 17 centimos na carteira contra uma dívida de costura de $230. Agora, uma sala inteira de gente tinha assistido, ali mesmo, em público, a ela perceber que nem sequer conseguia pagar para consertar a própria roupa. Neo coru. Neo diz uma palavra. Ficu ali, parada, e dixu que acontecesse. Neo fazia a idea de que homem parado a porta já tinha decidido que aquela seria a última vez que alguém me tratava assim. Voltimos a o momento exato que mudou tudo naquela pequena cidade. Aconteceu as 10 de uma manhã de terça-feira em junho. O som do tecido abater na prateleira foi tão seco que o velho Sr. Calloway ergueu os olhos dos livros de contas, atrás do balcão. Viu Evelyn ali parada, as costas direitas, o maxilar cerrado, o olhar perdido no nada. Viu Margaret Aldous, Suzy Pute e Dora Whitmore a poucos passos dali, sem sequer disfarçar que falavam dela. Viu tudo, e depois voltou a baixar os olhos para o livro raseo. Neo era homem corajoso. Tinha uma loja para gerar, e disse a si mesmo que nada daquilo era de sua conta. Evelyn ficou paralisada durante 3 longos segundos. Depois pegou no tecido mais barato de prateleira e levou-o ao balcão sem olhar para ninguém. Quanto custam 2 metros? Perguntou, embora já soubesse que Neo tinha dinheiro para isso, só precisava de momento para se recompor. Quando Calloway lhe disse o preço, ela abriu a carteira, viu que lhe faltava dinheiro e disse que voltaria mais tarde. A ser, Dora Whitmore disse, coitadinha, alto o suficiente para todos viram. Lá fora, Evelyn caminhou depressa, recusando a correr, porque correr significaria que a tinham vencido. Esquerou-se entre 2 edifícios, encosto as costas a parede uso truque de respirqueo que o falecido marido, Thomas, lhe tinha ensinado, inspira pelo nariz, expira pela boca. Ele aprenderá enquanto moria lentamente de uma doença pulmonar, e ela memorizará o so de o observer. Conto 860, como fazia sempre que precisava de manter as mãos e a mente ocupadas com outra coisa que Neo fosse desmoronar si. Depois de acalmar, alisou o vestido, caminhou a carroca e conduziu a casa. Socorro depois de estar longe o suficiente de cidade para que ninguém me visse. Dua si mesma cerca de 90 segundos de lágrimas. Depois Peru. Havia trabalho à espera. O rancho Hartwell ficava 40 acres que Thomas tinha comprado anos antes, convencido de que o trabalho arduo compensava sempre. Desde a morte dele, fevereiro de 1882, Evelyn tinha aprendido que essa convicção nem sempre se confirmava. Neo quando o dinheiro estava causa. Cuidava de pequeno rebanho, mantinha uma horta, algumas galinhas e uma mula teimosa chamada Article, que tinha opinião sobre tudo. Ainda assim, Neo chegava. Como era a ceder trabalhos de costura apenas 3 semanas depois do funeral de Thomas, Neo orgulhosa de rapidez com que tivera de se adaptar, mas também sem vergonha disso. O luto obrigará a tornar-se prática, depressa. A costura tinha-lhe permitido manter os pagamentos do empréstimo dia durante 3 anos, nunca com folga, mas nunca atraso. Nessa noite, sentou-se à mesa de cozinha, ainda de casaco vestido, e refez as contas. O pagamento do empréstimo vencia dali a 18 dias. Tinha $643 papados, mas precisava de 757. Faltava-lhe mais de uma centena de dólares, e precisava de pelo menos mais 2 trabalhos de costura. Escrevo uma lista de todas as pessoas da cidade que poderiam contratá-la, risco os nomes ligados a Calvin Whitmore e fico com 8 nomes. Como queria a contactá-los de manhã. Depois levantou-se, fez o jantar e recusa a pensa no que Dora Whitmore tinha dito sobre ela ser
feita para ser fardo. Namanha seguinte, uma caroca que ela neo esperava subiu pelo seu caminho. Uma caroca do rancho Cross, facil de reconhecer pela marca do duplo C na lateral. O jovem condutor, Jimmy Olcott, entrega-lhe uma carta de Nathaniel Cross, dono do rancho. Nela dizia assim, sem rodeos, que os trabalhadores dele precisavam de roupa resistente o suficiente para trabalho pesado, que as famílias nas suas terras precisavam de roupa de linho, e que tinha ouvido dizer que o trabalho dela era o melhor de red hollow, e neo tinha razão nenhuma para duvidar disso. Estava a enviar tecido para uma primeira encomenda e pedia-lhe que fixasse ela própria as condicos. Evelyn olhou para a caroca e percebeu que estava carregada de tecido assírios, bio algodão, linho cinzento macio, lona, muito mais do que ela normalmente conseguiria comprar em meses de compras cuidadosas. Lua carta 3 vezes, a procura de pena escondida nas palavras, mas neo encontro nenhuma. Nenhuma menqueo as suas dificuldades, apenas uma afirmação simples de que o trabalho dela era excelente. Disse Jimmy para dizer ao Sr. Cross que precisava das medidas exatas de cada trabalhador, de saber claramente se a roupa de linho era para a casa principal ou para os alojamentos, e de condicos de pagamento por escrito antes de ceder-se o que for. Recusava-se a trabalhar com base numa promessa verbal. De volta ao rancho, Nathaniel responde por escrito, aceitando todas as condicos, pagamento integral na entrega de cada encomenda, sem pagamentos parciais, sem atrasos, e pediu para discutir mais tarde acordo maior. O capataz dele, Pete Daniels, reparou que se passava algo e pergunta diretamente. Nathaniel admitiu que queria saber tudo sobre o interesse de Calvin Whitmore nas terras dos Hartwell. Pete explicou que Whitmore queria a propriedade havia quais 3 anos. Neo pelo gado, mas pela água constante do riacho que corria junto ao margem, já que os seus próprios pastos secavam todos os veros. Revelou ainda que o banqueiro Harold Pute tinha aumentado a taxa de juro de Evelyn 2 vezes desde a morte Thomas, muito acima de qualquer empréstimo comparável do mesmo período. E que troco de vedicao dela tinha sido cortado deliberadamente no outono anterior, logo depois de ela ter mandado embora uns homens enviados para explorar as suas terras, o que lhe custou 6 cabicas de gado. O Zarif tinha classificado o caso como desgaste normal, a pesar das provas claras de corte deliberado. Whitmore chegara mesmo a gabar-se, number clube local, de que as terras dela seriam suas antes do inverno. Nathaniel comicu, discretamente, a reunir todos os documentos do empréstimo a que conseguia ter acesso. Enviou a Evelyn as condicos acordadas, e ela aceitou o trabalho, prometendo uma estimativa de entrega dentro de poucos dias. Nessa noite, ao examinar o tecido à luz do candeeiro, percebeu que alguém que só quisesse parecer bondoso neo compraria material tal bom, aquilo tinha sido comprado por alguém que se importava a sérios como resultado final. Disse essa mesma que aquilo neo significava mais do que ranchero sérios à procura de resultados seriosos. Pensou Thomas, que uma vez lhe dissera que era a mulher mais capaz que já tinha conhecido, e que passara anos escondelo para que os outros neo se sentissem diminuídos ao lado dela. Na quinta-feira, chegou uma lista detalhada de medidas, com as necessidades específicas de cada trabalhador. No FIM, Nathaniel tinha escrito que, se o tecido neo estivesse certo, ela devia pelo de lado vez de presser trabalho mal feito. Comico logo a cortar os moldes. Dias depois, Nathaniel foi a cavalo visita-la pessoalmente. Junto ao porteo, chapéu na mão, conta-lhe tudo o que Pete tinha descoberto, os juros manipulados, os homens enviados para explorar as suas terras, a vedicao cortada de propósito, as fanfarnesses de Whitmore. Admitiu que ele proprio tinha assistido a sua humilhao na loja de Callaway. Evelyn pergunta-lhe diretamente se o contrato de costura estava ligado a pena. Ele garantia-lhe que neo, eram duas coisas separadas a acontecer ao mesmo tempo. A nossa gerar rancho sozinha tinham-lhe ensinado a distinguir homem que representa honestidade de que assente de verdade. Ela acreditou nele. Ela revelou que tinha guardado todos os documentos que Thomas alguma vez assinara, tal como ele lhe pedira.
Nathaniel pediu sua colaboracao para reunir provas e permitu que o trabalho de costra se manteria, acantica o que acontecesse com Whitmore. Ela avisou de que, se aquilo se revelasse elaborado auto de caridade, ficaria mais zangada do que tinha ficado na loja. E ali respondo, simplesmente, que neo tinha tempo nem paciência para nada elaborado. Dias depois, Jimmy entregou segundo envelope, inesperado, copias de registros que comparavam os aumentos de taxa de juro dela com tres emprestamos semelhantes do mesmo banco. A taxa dela tinha subido muito mais do que as outras, sem qualquer explicação honesta. Enquanto ela ainda processava isto, chegou as pressas trabalhador do rancho Cross chamado Roy Briggs. Calvin Whitmore reunir-se privado com o banqueiro no dia anterior, e nessa manhã tinha apresentado uma notificação exigir o saldo total do empréstimo, $260, no prazo de 30 dias, alegando o incumprimento de uma exigência sobre o gado, escondida no contrato original. Ela estava longe de ter essa quantia. Roy disse que Nathaniel acquiria no rancho imediatamente, e pediu-lhe que não tomasse nenhuma decisão antes de falarem. No rancho, Nathaniel mostra-lhe que, embora questo de cláusula fosse tecnicamente real, tinha ilegalmente saltado o aviso obrigatório de 30 dias antes de exigir o pagamento integral, o que tornava a notificação contestável. Advogado de Fort Worth, chamado Ellison, acreditava que já tinham ali o inicio de verdadeiro processo por fraude, desde que ela fornecesse os documentos originais. Ela entregou tudo o que Thomas tinha guardado. Nathaniel propôs então empréstimo de curto prazo, totalmente documentado e separado do contrato de costura, para resolver a falta de gado enquanto o processo por fraude era construído. Ela aceitou, mas insistiu em rediger ela própria as condições. A caminho de casa, cruzou-se com Calvin Whitmore, que se ofereceu para lhe comprar as terras de imediato, apresentando isso como uma saída generosa. Ela disse-lhe, calmamente, que o aviso obrigatório nunca tinha sido enviado, o que significava que o esquema dele tinha uma falha legal, e avisou para não a confundir com alguém que já tinha desistido de lutar. Nos dias seguintes, Nathaniel e Evelyn trocaram bilhetes questões sobre o processo, os prazos, e a reparação gratuita de verificação que ele lhe ofereceu. Entretanto, os mexericos de Cidade pintavam-na como dependente do dinheiro e de reputação de Cross. Frustrada, Evelyn levou os documentos diretamente ao editor do jornal, Marcus Webb, e conta-lhe a história verdadeira, com provas. A reportagem saiu nesse sábado, expondo os números com clareza, a manipulação de taxa, a notificação falta, a verificação cortada, e testemunhas das fanfarnesses de Whitmore. Em vez de recuar, Whitmore mudou de tática e começou a espalhar boatos de que Evelyn andava apenas atrás de marido rico. A pesar dos mexericos, mais gente de Cidade começou, discretamente, a contratá-la, depois de ver sua reputação reabilitada pela imprensa. Por essa altura, o banqueiro Harold Pute, rechando ser o único a levar a culpa, foi ter como editor do jornal e depois concordou em colaborar plenamente com Ellison, revelando que Whitmore tinha dirigido todo o esquema, mantendo o seu próprio envolvimento apenas verbal e sem rastro documental. Nathaniel pediu a Evelyn que continuasse a trabalhar normalmente e deixasse Whitmore acreditar que a sua campanha estava a resultar, enquanto Ellison construía discretamente processo em torno do testemunho de Pute. 11 dias depois, Whitmore apareceu sozinho à porta dela, a tentar renegociar. Ela confrontou-o com a questo de verificação cortada e do gado perdido. Ele negou tudo, mas ela percebeu que ele estava abalado, já sem saber ao certo quantas provas ela tinha. Recusou qualquer acordo e mandou-o ser das suas terras. Esse encontro convenceu Nathaniel e Ellison de que o processo era salido o suficiente para avançar, e marcou-se uma audiência em Fort Worth para essa sexta-feira. Na audiência, Ellison apresentou as comparações das taxas de juro, a notificação em falta e a cronologia de verificação. Pute testemunhou que Whitmore tinha dirigido pessoalmente cada passo, com o objetivo de impor para o incumprimento sem que ela alguma vez conseguisse identificar a causa. O advogado caro de Whitmore levantou objetos repetidamente, mas não conseguiu anular as provas documentadas.
quando li peteram para esse explicar, Whitmore neo teve nada a dizer. O juiz anula por completo o vencimento antecipado de dívida, restabeleço as condições originais do empréstimo, ordeno ao banco que reembolsasse os juros cobrados a mês no prazo de 30 dias, e encaminhou ambos os homens para acusao criminal por fraude. O alivio instalou-se Evelyn devagar, como terra gelada a descongelar de fora para dentro. A porta do tribunal, ela e Nathaniel partilharam momento silencioso, sem palavras, antes de Pete Daniels confirmar, simplesmente, ganamos. No caminho de volta, Nathaniel perguntou se podia ir jantar a casa dela, assim que tudo se resolvesse, nada mais, so jantar. Ela concordou, e pediu-lhe que trouxesse também Pete, Roy e Jimmy, já que todos tinham feito parte luta. De volta a casa, o ambiente na cidade tinha mudado visivelmente. Marcus Webb cumprimentou-a com respeito genuíno e pediu-lhe depoimento de seguimento. Semanas depois, chegou o reembolso dos juros, e ela voltou a loja de Callaway para finalmente comprar o tecido que tanto quisera no dia de sua humilhao. Callaway pediu desculpa por esse ter calado naquele dia. Ela disse-lhe, com sinceridade, que ele devia ter falado, mas não guarda rancor para sempre. O negócio de costura dela triplicou questa noite para o dia, e contratou uma jovem assistente talentosa, chamada Clara, para dar conta de procura. As acusações formais de fraude contra Whitmore viram semanas depois, revelando que ele já tinha usado o mesmo esquema contra outros proprietários antes dela. Più tacito acordo de cooperação total. Por essa altura, Margaret Aldis, uma das mulheres que a tinha ridicularizado na loja, apareceu-lhe a porta com uma tarcaceira e pedido de desculpas desconfortável, mas genuíno, admitindo que os seus comentários não tinham sido apenas mixéricos inofensivos, mas parte de algo bem mais cruel. Evelyn aceitou a tarte e o pedido de desculpas com sinceridade, sem finger que não a tinha magoado, mas também sem carregar isso para sempre. Depois veio uma reviravolta inesperada, ao investigar mais a fundo, a equipa de Ellison descobriu que o título original das terras, de 1878, escondia documento forjado, de anos antes de Thomas Secreter comprado a propriedade, criado por jovem Harold Pute, muito antes de Whitmore estar envolvido. Felizmente, isso não punha causa a propriedade actual, a posse das terras estava completamente segura. Ficou claro que Whitmore provavelmente planeava usar esta fala escondida como arma final, caso tudo o resto falhasse, nunca esperando que uma viúva tivesse guardado registros tal completos que o esquema pudesse ser rastreado e tal longe. Nessa noite, Nathaniel foi visitá-la e finalmente falou abertamente sobre os seus sentimentos, dizendo que queria mesmo conhecer-la, não por pena nem por negócio, mas porque já compreendia. Evelyn, farta de escolher a catela vez de sinceridade, disse-lhe que sentia o mesmo, havia semanas. Ele segura-lhe a mão no quintal, enquanto o suas quirixa, e foi o momento mais simples e mais completo que ela tivera 3 anos. Calvin Whitmore foi condenado nessa primavera, após julgamento de 9 dias, e sentenciado a 4 anos de prisão, com restituição total ordenada. Pute recebeu 18 meses e perdeu a licença bancária para sempre. Nessa mês de maio, Evelyn e Nathaniel casaram-se numa pequena cerimônia, rodeados pelas pessoas que a tinham ajudado a lutar: Pete, Roy, Jimmy, Clara, a S.R.A. Brower e Marcus Webb. Meses depois, outra mulher foi procurá-la busca de ajuda. Enfrentava uma fraude semelhante com banqueiro neutro condado. Evelyn ouviu-a com atenção, sabendo exatamente o preco de ser posta causa, e escreva-lhe uma carta de apresentação para Ellison, dizendo-lhe para guardar cada pedaço de papel como o seu nome e nunca deitar nada fora. Enquanto a mulher partia, agarrada com força aquela carta, Evelyn pensou quanto caminho tinha percorrido, de 17 centimos e uma humilhao pública a se tornar alguém capaz de finalmente ajudar outras a travar a mesma batalha que ela, dia, travara sozinha. Pegou na caneta e voltou ao trabalho. Porque Red Hollow, Texas, 1886, a mulher que todos dia tinham dado por perdida tinha se tornado alguém que ninguém voltaria a subestimar, não porque tivesse sobrevivido ao pair que lhe adoram, mas porque o fizera como os seus registros intactos, ou os seus padros inabaláveis.
Eoscu nome escrito cada pagina de historia, que se recusara a dixer que outra pessoa cantasse por ela.